ইয়েস সৌগত, ইয়েস ভাই, একটু দেরিতে অন হলাম, মাঝে এক দুদিন অন হয়নি। ঠিক আছে, আজকে আজকেও রিভিশন করাবো। এখন পুরো এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড এই নোটটা রিভিশন করার পরে আর আলাদা করে কোনো পড়ার দরকার হবে না। ঠিক আছে, এনসিইআরটি বইটা পাশে রাখলে পুরো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দেবো। আজকে পড়বো আমরা গ্রুপ 16 ফিজিক্যাল প্রপার্টিস। খুব কনসেপ্ট আছে এখানটায়, ফিজিক্যাল প্রপার্টিস পড়বো। ভাই লাইক করে দেবে, লাইক শেয়ার কমেন্ট মোটামুটি করে দেবে। দাঁড়াও আর কয়েকজন অন হোক, তারপরে শুরু করছি। তো এখনই আমরা শুরু করব পুরো পি ব্লক ফিজিক্যাল। এখন যেই লাইভ এলে আগে থেকে কাউকে বললে না? না ভাই, বলা হয়নি, এটা হঠাৎ করেই হলাম। প্লিজ সাবস্ক্রাইব, প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই নিউ ফ্রেন্ডস, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই নিউ ফ্রেন্ডস প্লিজ। এখন ভাই বলা হয়নি, ঠিক আছে, এটা আমি এখনও হলাম হঠাৎ করেই। ঠিক আছে, তো জাস্ট একটা টপিক বোঝাবো, সেই জন্য মনে হলো এটা বোঝানো দরকার, একটুখানি বোঝাবো, তো ওই জন্য সবাইকে বলিনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, প্লিজ মাই নিউ স্টুডেন্ট প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল প্লিজ। তো এখন আমরা শুরু করব ফিজিক্যাল প্রপার্টিস। গ্রুপ 16 যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিস আছে সেটা আমরা এখন পড়ব, যেটা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক। জাস্ট প্রচণ্ড কনসেপ্ট আছে এখানটাই। ঠিক আছে, যেটা যেইর কোশ্চেন আমি দেখাবো, যেইতে এসছে, এবং সেটা আমার নোট থেকে ডাইরেক্ট আছে। হ্যাঁ ভাই, এটা ঘুমানোর টাইম, এটা ঠিক, আগের থেকে বলা উচিত ছিল। আমিও বেশি সময় জাগবো না, তো মোটামুটি ওই 20 থেকে 30 মিনিট, 20 থেকে 30 মিনিটের ক্লাস হবে এখন, বেশি সময় করবো না। মানে ফিজিক্যাল প্রপার্টিসটা একটুখানি করে দেবো, কালকে কেমিক্যাল রিয়াকশানটা করতে পারবো। তো এখন আমরা যেটা করবো ফিজিক্যাল প্রপার্টিস, আমরা জানি গ্রুপ 16 মধ্যে গ্রুপ 16 মধ্যে মোটামুটি যেটা পড়ে সেটা হচ্ছে তোমার দেখো, গ্রুপ 16 মধ্যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিস অফ গ্রুপ 16 এলিমেন্ট, ফিজিক্যাল প্রপার্টিস, ফিজিক্যাল properties of group 16 element, physical properties of group 16। তাহলে এখানে আমাকে জানতে হবে কে নন মেটাল, তাহলে নন মেটাল জিনিসটা মানেটা কি সেটা কিন্তু আগে জানতে হবে। যারা নতুন দেখছো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটাকে। নন মেটাল মিন্স সবসময় এরা ইলেকট্রন কি করবে, ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করবে, অ্যাকসেপ্ট। এখন আমরা পড়ছি গ্রুপ 16। হ্যাঁ হ্যাঁ, সিস্টেম অনুযায়ী ভাই চলছে না, এটা আমি স্বীকার করছি। কাল প্রপার্টিস, ইয়েস প্রপার্টিস, প্লিজ সাবস্ক্রাইব কাল, ইয়েস ইয়েস ফিজিক্যাল প্রপার্টিস অফ গ্রুপ 16, প্লিজ সাবস্ক্রাইব কাল। ভাই সেভাবে হলে হবে না, কিছু সব কিছু ডিসিপ্লিন আছে, তুমি বেকার কাজ করছো। হ্যাঁ, এখন ভাই বেকার হোক যাই হোক, আমি মেনলি গুগল মিটে পড়াই, সেটাকে ম্যানেজ করার পরে আমাকে এদিকে টাইম দিতে হয়, এটা হচ্ছে ভাই কথা। ঠিক আছে, আমাকে গুগল মিটে পড়াতে হয়, দিনে 3 বার টাইম দিতে হয়, নিজেকে কন্টেন্ট রেডি করতে হয়। ঠিক আছে, আমি নিজেই একা করি, ঠিক আছে যতটা হয়।
চেষ্টা করব নেক্সট টাইম পুরো সঠিক টাইমে। তো ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অফ গ্রুপ 16, তো নন মেটাল যারা, এবং টাইমটা জানিয়ে দেবো কোন টাইমে হবে। ইলেকট্রন, নন মেটাল অলওয়েজ কী করবে, ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করবে, নন মেটাল অলওয়েজ অ্যাকসেপ্ট ইলেকট্রন, নন মেটাল ফর্মস ক্যাট অ্যানায়ন। এক্সাম্পল পি ব্লক এলিমেন্ট ফ্লোরিন, ক্লোরিন, এরা অলওয়েজ অ্যানায়ন প্রপার্টি শো করবে। ওকে, এবং এখানে গ্রুপ 16-এর মধ্যে যেটা আমাদের নন মেটালের মধ্যে পড়ে সেটা হচ্ছে অক্সিজেন, সালফার। দিস টু প্লিজ সাবস্ক্রাইব কাল। তো অক্সিজেন অ্যান্ড সালফার অলওয়েজ নন মেটাল অ্যান্ড মেটালয়েডের মধ্যে যেটা পড়বে সেটি হচ্ছে কে, এখানে এক্সাম্পল আসবে সেলেনিয়াম অ্যান্ড টেলুরিয়াম দুটো। আর মেটালের মধ্যে যেটা আছে, এই মেটালের মধ্যে পোলোনিয়াম অনলি মেটাল। আর এই পোলোনিয়াম কি করে, পোলোনিয়াম অলওয়েজ ফর্মস ক্যাটায়ন, তার মানে কি ইলেকট্রন রিলিজ করবে, অলওয়েজ ইলেকট্রন রিলিজ করবে। এইটুকুই আমরা জাস্ট পড়তে হবে। অক্সিজেন সম্পর্কে জানতে হবে কি বলছে, যে আমরা অক্সিজেন সম্পর্কে জানবো, পুরো এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড অক্সিজেন সম্পর্কে পড়ব, যে অক্সিজেন এক্সিস্ট অ্যাজ ডাই অ্যাটমিক মলিকিউল O2। ওকে, অক্সিজেন এক্সিস্ট অ্যাজ ডাই অ্যাটমিক মলিকিউল। কী বলছে, অক্সিজেন এক্সিস্ট অ্যাজ ডাই অ্যাটমিক মলিকিউল। দেখো সবাই, অক্সিজেন এক্সিস্ট অ্যাজ অক্সিজেন এক্সিস্ট অ্যাজ ডাই অ্যাটমিক মলিকিউল। ডাই অ্যাটমিক, এই যে অক্সিজেন দুটো আছে, দিস ইজ ডাই অ্যাটমিক মলিকিউল। অক্সিজেন অক্সিডাইজেশন স্টেট, কী অক্সিডাইজেশন স্টেট শো করে, -2 -1 +1 +2। তাহলে অক্সিজেন অলওয়েজ শো 4 অক্সিডেশন স্টেটস, -2 -1 1 +2, তাহলে -2 +2 -1 +1, দিস 4। সালফার কী করে, সালফার এক্সিস্ট অ্যাজ পলিঅ্যাটমিক মলিকিউল। পলিঅ্যাটমিক মিন্স অনেকগুলো অ্যাটম থাকবে, এই যে 8, এইগুলোকে বলে অ্যাটমিসিটি। ঠিক আছে, দিস ইজ অ্যাটমিসিটি, 8 ইজ কল্ড অ্যাটমিসিটি। অ্যাটমিসিটি কী জিনিস পড়বো, পোলোনিয়াম পিও। পোলোনিয়াম ইজ এ রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট। পোলোনিয়ামটাকে কী বলে, এই পোলোনিয়ামটাকে বলা হয় রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট। পোলোনিয়াম ইজ কল্ড রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট। পোলোনিয়াম ইজ শর্ট লিভড। পোলোনিয়াম হাফ লাইফ 13.8 days। পোলোনিয়াম হার্ডলি শোজ কথার অর্থ হচ্ছে ডাজ নট। নিট 2024-এর প্রশ্ন এটা, নিট 2024-এর কোশ্চেন এটা। আমরা পড়ছি পি ব্লকের গ্রুপ 16-এর ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ, এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড কনসেপ্ট, জাস্ট এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড, যে পোলোনিয়াম হার্ডলি শোজ মানে ডাজ নট -2 অক্সিডেশন স্টেট। তাহলে হার্ডলি শোজ কথার অর্থ হচ্ছে ডাজ নট, মানে পোলোনিয়াম ডাজ নট শো -2 অক্সিজেন স্টেট, বা পোলোনিয়াম হার্ডলি শোজ। ইয়াস, লিট, very important concept, NCERT word to word group 16 physical properties NCERT word to word। প্লিজ যারা নতুন দেখছো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। polonium hardly shows, hardly means does not, because polonium does not show -2 oxidation state। NEET 2024 question, NCERT word to word line, polonium hardly shows mean does not। okay, -2 oxidation state। next, melting and boiling point, very important। the melting and boiling points increases with an increasing in atomic number down the group, this means group 16 down the group, melting point, boiling point and atomic size down the group means top to bottom
or down the group increase, top to bottom increase. Okay, এনসিআরটি কি বলছে? এনসিআরটি the melting point of group 16 element, melting and boiling point, very very important question. The melting and boiling point increases with an increasing in atomic number down the group, means down the group melting point and boiling point both are increases because atomic number are increases. Down the group means top to bottom. Okay, NCT word. Next, the large difference between the melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of atomicity. This word is very 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 important, because this word is very very important because, just wait, this word is very very important because, wait, this is JEE mains question. This is JEE mains question. NCERT word. This is JEE mains question. The large difference between the melting and boiling points of oxygen and sulfur may be explained on the basis of atomic size, atomicity, and electronegativity, electron gain enthalpy. JEE mains 2025 24 January session 1. Okay, so very very important, mind it, very very important concept. Large difference, the large difference between the melting and boiling point of oxygen and sulfur. देखो very important concept, large difference. तो atom, this is atom, melting point MP and BP, group 16 atom, group 16 atom. तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. तो ऑक्सीजन melting point 55 and sulfur 393, selenium 490, tellurium 725 and polonium 520. And boiling point, oxygen boiling point 90, 7 on 8, polonium 958, 1260 and 1235 boiling point of selenium polonium. So main important, the large difference between oxygen melting point and boiling point. Melting point, large difference. At first we see melting point difference, oxygen and sulfur 55 and 93 difference, 393 minus 55, 8, 338, 338 difference, melting point difference oxygen and sulfur 338, but sulfur and selenium melting point difference 97 only. So this is large difference. Why? Oxygen is more melting point than sulfur is more melting point than oxygen. Why? Okay, why? Very very important line. The large difference between the melting point and boiling point. JEE mains question. The large difference between the melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of atomic size, atomicity. Very 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 important, very very important question. So concept, important concept, more important concept, very important concept. So melting point difference between oxygen and sulfur 338, melting point difference sulfur and selenium only 97. So melting point difference, large difference 338,
and boiling point difference more large, 7 on 8 minus 90. So 600, minimum 600 difference oxygen and sulfur boiling point, oxygen sulfur boiling point difference 600. Why? So because atomicity. So melting point dependent MP and BP dependent only at first intermolecular force, secondly molecular weight, okay. So intermolecular force is proportional to BP and MP, melting point and boiling point. Molecular weight is proportional, intermolecular force is proportional MP and BP. Then last, atom size of electron, size of compound or molecule, size of compound. তো এটি কিন্তু এনসিইআরটিতে নেই, এটা জাস্ট কনসেপ্ট। মেল্টিং পয়েন্ট অ্যান্ড বয়েলিং পয়েন্ট ডিপেন্ড করে ইন্টারমলিকুলার ফোর্স, মলিকুলার ওয়েট অ্যান্ড সাইজ অফ অ্যাটম। তো হোয়াট ইজ অ্যাটমিসিটি, এখানে মেন অ্যান্সারটা যেটা যাবে সেটা কিন্তু অ্যাটমিসিটির জন্য। হোয়াট ইজ অ্যাটমিসিটি, দেখো হোয়াট ইজ অ্যাটমিসিটি, এই যে কথাটা বলেছে যেই মেন্সের কোশ্চেন, দ্য লার্জ ডিফারেন্স বিটুইন oxygen melting point and boiling point of oxygen and sulfur may be explained by the basic of atomicity, অ্যান্সার হবে অ্যাটমিসিটি। এটা যেটা এনসিইআরটিতে লাইনটা রয়েছে এই যে আমার নোটের মধ্যে পুরো, যে এই পয়েন্টটাই, যে দিস পয়েন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দ্য লার্জ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য মেল্টিং অ্যান্ড বয়েলিং পয়েন্ট of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity. So what is atomicity? দেখো atomicity means the number of atom present in a molecule, example, suppose dioxide O2, here 2 is called atomicity is equal to 2, this number, suppose P4 tetraphosphorus, so number of atom mean phosphorus atom, 4 phosphorus atom, this is 4 phosphorus atom, so 4 atomicity, and S8, so atomicity is equal to 8 because sulfur atom 8, so atomicity number 8, okay. So atomicity means number of atom present in a molecule, this is called atomicity. এনসিইআরটিতে নেই কিন্তু এই লাইনটা, দ্য নাম্বার অফ অ্যাটম প্রেজেন্ট ইন অ্যাটমিসিটি। তো মেইন কথা সালফার গ্রেটার দ্যান অক্সিজেন মেল্টিং অ্যান্ড বয়েলিং পয়েন্ট বিকজ অ্যাটমিসিটি। তো এই অ্যাটমিসিটি দেন intermolecular force is proportional atomicity I think inter F में molecular F माने force, intermolecular force is proportional atomicity, okay. तो atomicity number more then intermolecular force more, तो oxygen and sulfur, oxygen atomicity 2 O2, sulfur S8, तो atomicity 8, तो melting and boiling point sulfur is more because atomicity number more, तो intermolecular force more, तो intermolecular force more mean more attraction, so more attraction, so here bond is more strong, so here high melting point and boiling point, so S8 is large number of melting and boiling point because sulfur
show crown shape. Crown shape mean this is crown shape, this is crown shape, this is crown shape. Sulfur, 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 देखो S8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. This is S8 structure, means crown shape or cyclic shape, cyclic shape, crown shape or cyclic shape. This is crown shape and cyclic shape. So atomicity is proportional to intermolecular force. So intermolecular force mean, suppose a sulfur atom, two sulfur atom, here intermolecular force, here intermolecular force is more, here intermolecular force is more, mean here more attraction present, more attraction present, means here more strong bond, more strong bond. Strong bond means here বন্ড কে ব্রেক করতে, স্ট্রং বন্ডকে ব্রেক করতে কি লাগবে তাহলে, যেহেতু এটা স্ট্রং বন্ড, বন্ডটা স্ট্রং হচ্ছে কেন, এটার মধ্যে মোর অ্যাট্রাকশান। আর মোর অ্যাট্রাকশানটা কেন হচ্ছে, তার কারণ ইন্টারমলিকুলার ফোর্স ইজ প্রেজেন্ট। কেন ইন্টারমলিকুলার ফোর্সটা এখানে শো করবে, তার কারণ ইন্টারমলিকুলার ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল অ্যাটমিসিটি। যার ইন্টারমলিকুলার ফোর্সটা বেশি তার অ্যাটমিসিটিটা বেশি হবে, যার অ্যাটমিসিটি বেশি। তাহলে সালফারের ক্ষেত্রে অ্যাটমিসিটি 8, সেই কারণে অ্যাটমিসিটি নাম্বার সালফারের ক্ষেত্রে 8 হওয়ার জন্য সালফারের ইন্টারমলিকুলার ফোর্সটা বেশি। আর যেখানে ইন্টারমলিকুলার ফোর্সটা বেশি হয় সেখানে কিন্তু মোর অ্যাট্রাকশান হয়। আর মোর অ্যাট্রাকশান হওয়া মানে কি, সেখানে বন্ডগুলো স্ট্রং হবে। আর ওই বন্ডগুলোকে ভাঙতে গেলে বন্ডগুলোকে তো ভাঙতে হবে, আর বন্ডগুলোকে ভাঙতে গেলে কী করতে হবে, লো টেম্পারেচার দিলে কোনো দিন বন্ড ভাঙে না, কারণ বন্ডের মধ্যে ইলেকট্রন থাকে। তাহলে ওই বন্ডটাকে ভাঙতে গেলে আমাকে হাই টেম্পারেচার দিতে হবে। তাহলে হাই টেম্পারেচার দেওয়া মানে কি, বিপি অ্যান্ড এমপি হাই হয়ে যাবে। এই কারণে সালফারের বেশি, অক্সিজেনের কম, বিকজ সালফারের অ্যাটমিসিটি 2 অ্যান্ড অক্সিজেন অ্যাটমিসিটি 2। গুড মর্নিং ইস্যু, ইয়েস গুড মর্নিং। তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, JEE mains question. The large difference between the melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of atomic size, atomicity. The large NEET 2025-24 January shift session 1, very important question. The large difference between the melting and boiling points of oxygen and sulfur may be explained direct. The large difference between the melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity. Okay, what is atomicity? This is details. Okay, so intermolecular force is proportional to atomicity. So melting and boiling point depend on mainly intermolecular force, molecular weight and size of compound. Atomicity means the number of atom present in a molecule. Example, O2 means 2 atomicity, P4 means 4 atomicity, S8 means 8 atomicity. Okay, clear? So intermolecular force is proportional to atomicity. So more atomicity, more intermolecular force. And more intermolecular force mean between two compound, more intermolecular force mean more attraction mean more strong bond present, more strong bond present. তো স্ট্রং বন্ড ব্রেক করার জন্য কী লাগবে, হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড হাই মেল্টিং পয়েন্ট। পুরো ক্লিয়ার কনসেপ্ট। তো মেইন
very important, very JEE mains question, very important, very important. The large difference between the melting and boiling point of the oxygen, very important concept. The large difference between the melting and boiling point of the oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity. NCT word to word. Clear? Next. Very important concept, very important concept. Okay, word to word, NCT word to word. যারা নতুন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, প্লিজ নিউ স্টুডেন্ট প্লিজ সাবস্ক্রাইব। তো very important concept, this is very important concept. Oxygen melting point 338 and boiling point 90, sulfur melting point 393, boiling point 780. So oxygen and sulfur, between oxygen and sulfur melting point difference 55 and 393, so difference 338, large difference, because sulfur atomicity more 8, hence sulfur is melting point more, because atomicity is proportional to intermolecular force. Intermolecular force more mean more attraction mean more strong bond present, more strong bond present mean high temperature, means more melting and boiling point. Okay, clear concept? more important, more important. देखो नेक्स्ट डे एवरीडे क्लास, नेक्स्ट डे कंटिन्यू क्लास, नेक्स्ट डे एवरीडे क्लास. very important question. This is JEE mains, very important question. JEE mains important question. Large difference between the melting and boiling points, very important note, very important note. Please subscribe my new student, please subscribe. Large difference, this is the large difference between the melting and boiling point. Okay, so next day class, next day class 3 a.m. sure, every day 3 a.m. okay, 3 a.m. today good night, today short class. This is only physical properties of group 16, only physical property of group 16. Okay.